আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে ফাইব্রয়েডই পড়বো। উইল স্টাডি অ্যাবাউট ফাইব্রয়েড। Fibroid specimens are also there in the patho department. Na? You have seen during your previous prof. So, what is fibroid? The name in itself is a bit misleading. Fibroid, fibrous tissue. Why? What is it? I mean, what are the other synonyms of fibroid? और किस नाम से हम लोग जानते हैं फाइब्रॉइड को? আরেকটা বল, আরেকটা নাম বল। মোস্ট কমনলি জানিস, জানা আছে? লিওমায়োমা, also known as leiomyoma or fibroma. Why fibroid? Because the cut section of a myoma looks like it is originating from some fibrous tissue. Fibrous strands are there. It's got what appearance? Fibroid in patho you have learned walled appearance, walled like মানে তোর So this is the thing which you were supposed to learn in the previous class. Whenever you will be given this sort of a specimen, what all you are supposed to say from the very beginning? Mounted and preserved. So formalized mounted specimen of no, I told you specifically what to say. Placenta with, always placenta is yes, and umbilical cord. What cord? Umbilical cord. Where is it there? Is it visible from the other surface? Is there any cord in that surface? But there is a cord in this surface. So this is the fetal surface. As I said, it is shiny, smooth. Okay, and see, typically the umbilical to এদিকে চলে সব এদিকে চলে তাহলে আমি এদিক থেকে এখানে রেখে লেখ। So this is always মানে mostly the umbilical cord is located centrally. Any kind of deviation from this thing, we will categorize it as abnormal placenta or its variant. As I have told you, the different variants of placenta, batellar placenta, filamentous insertion of cord, okay, subcentriate lobe, what else? Circumvallate placenta, another batellar placenta, okay. Anything deviated from this is the ideal, is a typical placenta. So this is the fetal surface. ঠিক আছে, এইদিকে fetus থাকে, and this is the umbilical cord. The umbilical cord consists of main composition is বলেছিলাম কি Wharton's jelly. Wharton's jelly, it lubricates or creates a medium between all the vessels. Typical 3 vessel umbilical cord. 3 vessel is 2 umbilical arteries and 1 vein, AVA, ঠিক আছে, 2 arteries and 1 vein. And it is, there is Wharton's jelly মধ্যে কি থাকে বলেছিলাম chondroitin sulfate and hyaluronic acid, যেটা আমাদের tendons ligaments এ থাকে। ওকে, যাদের অস্টিওপোরোসিস হয়, অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়, অর্থো পেশেন্টসদের দেখবে তোরা যখন when you will do your internship, you will give ঢালাও সব পেশেন্টদেরকে তোরা দিবি যে পায়ে ব্যথা তো তোমাদের মারা বাবারাও হয়তো খায়, দেখবে কোলাজেন সাপ্লিমেন্টস, টেন্ডো কেয়ার, এগুলো সব অন্য নামে পাওয়া যায়। বেসিক্যালি ইটস অল cartilaginous substance, ঠিক আছে, which forms a media between all the vessels, compact রাখে vessels গুলোকে। তো এই যে এটা দেখতে পাচ্ছিস, these are all membranes, এই যে ঝুলছে, these are all membranes. Membrane, after আমি কি বলেছিলাম, after cesarean you have to inspect the placenta, whether all there is any missing lobe or not. See, apparently these are all cotyledons. এই যে একটা পার্ট দেখছিস, এগুলো সব cotyledons, কেক টাইপের, পুরোটা কেক টাইপের appearance, ছোট ছোট cotyledons, ছোট bits and pieces of cotyledons are there. So after
removal of the placenta, be it a normal, be it a cesarean, be it a manual removal of placenta, you have to always check for the any missing cotyledons or not. Okay, and you have to এই যে মেমব্রেনটা তুমি দেখছো, this is a irregular surface, you have to oppose the membrane and see to it that the membranes are completely separated or not. Membrane অনেক সময় থাকতে পারে, missing out membrane can also be there. Okay, in those cases there will be retained placenta. Any kind of membrane or lobe gets attached, there may be retained placenta and symptoms of retained placenta like PPH. Okay? So you have to make sure that all the membranes fully has separated or not. ঠিক আছে, এটা দেখতে পাচ্ছিস প্লাসেন্টা আগে দিন তোদেরকে দেখাতে পারিনি. This is the maternal surface. This is irregular, dirty, and rough. Irregular, dirty, and rough. And you can see elicit the membrane. Membrane-টা দেখতে পাচ্ছিস, এই যে white membrane-টা, এইটা সামনে থেকে continuous. This is the fetal side. Fetal surface smooth, shiny, with a centrally located umbilical cord. Umbilical cord এর মধ্যে কি থাকে? Umbilical artery দুটো, একটা vein, ঠিক আছে? আর তার মধ্যে Wharton's jelly থাকে, সেটা ওটাকে কম্প্যাক্ট রাখে। ওকে, আর যে ডেভিয়েশন গুলো তোদেরকে পড়েছিলাম যে ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্টস অফ প্লাসেন্টা, সেগুলো ভালো করে বলতে হবে। You need to ask. So you have understood this is a mounted formalized jar specimen of placenta with membranes and umbilical cord. Okay. Okay. Now we'll be discussing about fibroid. So other name of fibroid is leiomyoma or fibroma or myoma. Okay. It is a high incidence among every female. Incidence is high. Because what is the incidence? Incidence you have read in ComMed? Number of new cases. The new cases means what is the incidence of fibroid in our Indian scenario is 33%, as high as 33% incidence. Okay. Now fibroid as a whole, what you can see, there is a uterus, there is adnexa or the broad ligament, and the cervix mainly, right? These are all the solid structures. Uterus is a solid organ, okay, and along with it there is cervix, uterus and cervix. This is both different. Okay, uterus bolte you have to mention cervix separately. শুধু uterus বললে cervix not needed যে ওটার মধ্যে included থাকবে. You have to mention uterus with cervix. Okay, any kind of specimen you are seeing, you have to mention that uterus with cervix, bilateral fallopian tubes and bilateral ovaries. Okay, because we will always give you specimen of hysterectomy, so you won't be able to find the broad ligament because you are cutting the broad ligament. We are cutting the broad ligament and then bringing out the specimen. Okay, so you won't be able to find or অত ভালোভাবে elicit করা যায় না broad ligament. So whenever you see a specimen of uterus, you have to say this is a formalized jar mounted specimen of uterus with cervix, with bilateral fallopian tubes and bilateral ovaries. Okay, that's all. So in a fibroid is a solid tumor, right? It's a solid tumor, right? It's not a cystic thing. It is a solid tumor. The solid tumor uterus এর মানে এটা categorize কি করে করি আমরা? How do we categorize the fibroid? As according to its location. Some are found in the body, mostly in the body of the uterus, then some in the cervix, some in the broad ligament. Broadly আমরা এই তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করি. First হলো body, then cervix, and then broad ligament. Okay, mainly the body of the uterus, mostly all the tumors are located in the body only. According to the location of the fibroid, we can again broadly categorize into the layers of the uterus. Layers of the uterus means 3 layers. বলো তাহলে কি কি হতে পারে? Answer also, right? তো এরকম করেই ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে: subserosal, intramural and
and what? Transmural. Subserosal is what? It is located in the serosa. Serosa. Typically, subserosal fibroids are pedunculated. ওগুলো freely moving হয়, mobile হয় subserosal. ঠিক আছে? Subserosal এ pedunculated fibroids হয়. Pedunculated fibroids and most prone for torsion. Torsion. ঠিক আছে? Torsion মানে পেঁচিয়ে যাওয়া, twist हो जाना. Torsion, which causes excruciating pain to the patient. Patient complains of excruciating pain. Whenever you will do a USG, you will be able to elicit there is a torsion going on. Okay. Clinically, how you have to assess? By yes. And what else? You can do a diagnostic laparoscopy. Find it. You've done a diagnostic laparoscopy. You are able to find there is a torsion in the pedunculated subserosal fibroid. So you have to do a myomectomy. Right? Conservative hobe kichu? Conservative kuch hobe na? There is a torsion acute. That is acute blood supply bondo hoye jacche. So you have to surgically remove it. Okay. And submucosal, another. Subserosal is least symptomatic. আচ্ছা তিনটে যেটা বললাম, intramural, subserosal and submucosal. These are the three variants: intramural, submucosal and subserosal. So intramural means in the body of the uterus, মানে পুরোপুরি musculature এর মধ্যে, myometrium এর মধ্যে, that is intramural. Intramural, cystic changes occur always in the intramural fibroid. Cystic changes like degeneration. শুনেছিস নাম? red degeneration, হ্যাঁ শুনেছিস? আর কি কি ছিল? Hyaline degeneration, অনেক degeneration, সব আমি পড়াবো আলাদা আলাদা করে. So cystic changes always occur in the intramural fibroid, okay, which is present in the musculature of the uterus. Okay. Then submucosal. Submucosal মানে towards the endometrium. Towards the endometrium. Okay. Those are the mostly symptomatic fibroids. Mostly symptomatic. কেন? Why? एंडोमेट्रियम में है ना लोकेटेड, इसलिए कोई भी पेन होगा, कोई भी ब्लीडिंग होगा, कहाँ से होता है? एंडोमेट्रियम से तो ब्लीडिंग होता है. So any kind of obstruction or a space occupying lesion in or around the endometrium will cause most of the symptoms. So mostly symptomatic fibroids are the submucosal fibroids. Asymptomatic ones are the subserosal ones, and those are in between. Okay. Intramural in between. Okay. So talking about subserosal ones, wandering fibroids, a very interesting thing happens. Subserosal fibroids মানে বলছি আমরা uterus, इधर uterus, हाँ. Subserosal means ऐसा रहता है, बाहर रहता है पूरा, हाँ. This is endometrium, right? This is submucosal. Intramural. Yes. हम बीच में ऐसा उल्टा बोलते रहेंगे. सबम्यूकोसल, ठीक है? सबम्यूकोसल ही बोललाम कि मोस्टली सिम्टोमेटिक, हाँ. Intramural in between, and subserosal it is only wandering, right? It has got a pedicle. It is pedunculated, mostly pedunculated. Okay. So it might go torsion. Okay. Torsion এর জন্য কি হচ্ছে? Pain হচ্ছে, acute pain. So another thing can happen. If torsion happens, there are some asymptomatic things like torsion. Torsion আস্তে করে, it is twisted on its own. Okay. Now the blood supply gradually gets cut off.
gradually cut off হচ্ছে, ঠিক আছে? Then it gets transformed into what? No, it wanders in the peritoneal cavity বা broad ligament में घुस जाता है या round ligament में घुस जाता है, anywhere in the uterus and adnexal side keeps on wandering, একটা free spirit এর মতন ভূত কি तरह ऐसे घूमता रहता है. So what is it called? Wandering fibroid. হ্যাঁ, কেন কি ইউট্রাস আশেপাশে কি আছে, পুরো তো ব্রড লিগামেন্ট আছে না, ब्रॉड लिगामेंट शीथ के अंदर इट्स गॉट टू शीथ्स, हाँ, टू लीफ ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लीफ, उसके बीच में ही तो पूरा यूट्रस एडनेक्सा सब कुछ रहता है, राइट? सो इट वैंडर्स इन दैट ब्रॉड लिगामेंट, goes on wandering. Okay, how it happens? It gets twisted, blood supply gets lost, and it gets separated from the uterus. Okay, so wandering fibroid is there. Now we will talk about, we have not talked about the morphology of the fibroid. It is a specific capsule is found around the uterus, I mean around the fibroid. What is it called? Is there a true capsule? Yes, pseudo capsule. There is a pseudo capsule present, and the cut section, how is the appearance? Whorled appearance, whorled জানিস তো কেমন, এরকম 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 whorled এরকম গোল ঘোরানো, whorled এরকম ऐसा 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 होता है. सब तो देख फोटो देखाई बुझতে পারবে. whorled जैसे पंखुड़ी होता है ना, पेटल्स, आई मीन जैसे तुम फूल को काटोगे whorled अपीयरेंस होता है, वैसा होता है. Mostly like this, ऐसा type का. But you'll be able to understand it is not it is a solid tumor. In spite of that तुमको लगेगा कि अंदर 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 ऐसा ऐसा गोल 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 टाइप का कुछ मस्कुलेचर टाइप का है, एरकम गोल 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 एरकम variegated appearance है. This is called whorled appearance. Okay, so we were talking about what are present in the body of the uterus. Body of the uterus কি কি থাকে, fibroid কি কি থাকে? There is intramural, subserosal and submucosal. Okay. Now we'll be dealing with pseudo and true broad ligament fibroid कर लेते हैं, फिर cervical fibroid कर लेते हैं. Broad ligament fibroid क्या होता है? Diagram. Broad ligament fibroid which is present in the broad ligament. তাই তো, broad ligament কোথায় থাকে? This is the uterus. এটা যদি ইউট্রাস হয়, ঠিক আছে, this is the fallopian tube, this is the ovary, this is the cervix, vagina. এই পুরো জায়গাটা কভার করে থাকে হলো ব্রড লিগামেন্ট, পুরোটা ব্রড লিগামেন্ট একটা पर्दा टाइप का, ठीक है. इसको काट 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 के we do, अच्छा, यूट्राइन आर्टरी सप्लाई করতে থাকে এরকম, it comes like this, ঠিক আছে, and ureter comes from above. कैसे रहता है? What is it called? Bridge under the, क्या बोलता है, uterine artery के ऊपर रहता है या नीचे रहता है? uterine artery কি বলে ওটাকে? ब्रिज कहाँ रहता है? रिवर के ऊपर रहता है ना. यूरिन मतलब क्या, वाटर ही तो, हाँ, तो ऐसे you have to remember like this, water under the bridge. This is the uterine artery, this is the ureter. Okay, this is the bridge is the uterine artery and this is the ureter. Okay, কোথায় আসছে? ব্লাডারে আসছে, এখানে ব্লাডার আছে anteriorly,
crosses in the pelvic brim. Pelvic brim it crosses the uterine artery, the ureter. Okay, now ureter is always located medially আসছে, medially আসছে, laterally থেকে kidney থেকে medially आ रहा है, right? Now if the broad ligament fibroid is present, I mean this is the broad ligament, right? This is the broad ligament. If the broad ligament fibroid is present here, okay, and this is the ureter, তাহলে আমরা এটাকে কি বলবো, ট্রু বলবো না ফলস বলবো? ট্রু ব্রড লিগামেন্ট একটা ফাইব্রয়েড হয়, ট্রু ব্রড লিগামেন্ট ফাইব্রয়েড, আর একটা ফলস বা সিউডো। When will we call it true and when will we call it false? ধর অ্যাটাচডই আছে, সাবসেরোসাল হয়ে ব্রড লিগামেন্টে আসছে, বা এটা ব্রড লিগামেন্ট অ্যাটাচ থাকলে ব্রড লিগামেন্ট বলবো না। ব্রড লিগামেন্ট ফাইব্রয়েড ইজ অলওয়েজ ফাউন্ড ইন দ্য ব্রড লিগামেন্ট। ব্রড লিগামেন্ট, দিস ইজ দ্য ব্রড লিগামেন্ট। এই যে এখানে কোথাও, এখানে কোথাও, এখানে কোথাও, এখানে এখানে হলে তার মানে দ্যাট ইজ আ ব্রড লিগামেন্ট ফাইব্রয়েড। ইফ the ureter runs laterally to the fibroid, it is a false broad ligament fibroid. Okay, if it runs, the ureter runs laterally, tar mane this is a false. But if it is running medial, it is a true broad ligament fibroid. এগুলো সব কিন্তু MCQ। ঠিক আছে? Okay, now enough with the broad ligament fibroid. Now we'll be dealing with the cervical fibroid. Cervical fibroid, where it is situated in the cervix. Okay, if it is typically situated in the cervix, what all symptoms can we get from the patient? लाइन से बोलो, सामने क्या रहता है, पीछे क्या रहता है, उसके लिए क्या हो सकता है, what all can cause, what are the pressure symptoms due to the presence of the cervical fibroid? Cervical fibroid এর টিপিক্যাল নাম আছে, সেটার আমি অ্যাপিয়ারেন্স তোদের দেখাচ্ছি। সেন্ট পল অন ডোম, it has a appearance of Saint Paul on dome, Saint Paul on dome lake, Saint Paul on dome appearance. Saint Paul on dome appearance, cervical. Why are we telling like that? কিরকম আছে ব্যাপারটা? Cervical fibroid typically looks like this. Uterus কোনটা? Which one is the uterus? This is the dome. এটাকে ডোম ভেবে নাও। This is the dome. ডোম দেখা तुम लोग ने? ক্যাথেড্রাল, হ্যাঁ, ইউরোপে মেনলি দেখা যায়। ইউরোপের যেটা সেন্ট পল অন ডোম থাকে সেটা এরকম থাকে। This is the সেন্ট পল অন ডোম। এরকম অনেক থাকবে, সেন্ট পিটার্সবার্গে অনেক কটা এরকম খ্রিস্টান তোর আর্কিটেকচার পাবি, যেগুলোতে এরকম উপরে একটা ছোট মিনার মতন থাকে আর নিচে একটা ডোম থাকে। So the appearance of the cervical fibroid is like Saint Paul on dome. Uterusটা এইটুকু থাকবে, এইটুকু uterus. This is the uterus fallopian tube, and this is the fibroid. If the cervical fibroid is so big, what all symptoms can it cause? This is very important. বলো সামনে কে থাকে? সব অবস্ট্রাক্ট করে দিতে পারে, ব্লাডার কে করতে পারে, উপর থেকে নিচে নাম, উপরে ইউরেটার, তার নিচে ব্লাডার, তার নিচে ইউরেথ্রা, বল কি কি হতে পারে? Ureter, if it's obstructing the ureter, it can cause ureter thinking হচ্ছে, কি হচ্ছে, ব্যাক ফ্লো হবে, কি হবে তার? yes, pyelonephritis। আর কি মেইনলি কি হয়? হাইড্রোনেফ্রোসিস। তার থেকে তো পাইলোনেফ্রাইটিস হবে, তাই না? হাইড্রোনেফ্রোসিস হচ্ছে, হ্যাঁ, thinking of the ureter
মানে তোরা এরকম করে লেখ যে প্রেসার এফেক্ট অফ সার্ভাইকাল ফাইব্রয়েড, তারপর লিখবি হলো ইউরেটার, ইউরেটারের পরে অ্যারো দিয়ে লিখবি হাইড্রোনেফ্রোসিস, তারপর অ্যারো দিয়ে রেনাল ফেলিয়ার। ওকে, bladder. If it is causing pressure symptom on the bladder, it can cause increase in urinary frequency. हाँ, बार बार the patient will tell you that urinary incontinence हो रहा है, I am not able to hold back my urine, increase in frequency of the urination. Okay, below that it's urethra, urinary retention, retention of urine. हाँ, ধরে রাখতে পারছি না। Frequency increases means I have to go again and again and again. Okay, and retention means exactly retain হচ্ছে বলেই বারবার যেতে হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি? কমপ্লিট ইভ্যাকুয়েশন হচ্ছে না, so that patient has to go again and again and again. Okay, পিছে কি থাকে? सर्विक्स के पीछे, यूरेटर के पीछे, यूट्रस के पीछे, सर्विक्स के पीछे क्या रहता है? रेक्टम. If it is narrowing down the rectum, then it can cause constipation. Huh? The patient of a cervical fibroid before diagnosis will come with all these clinical signs and symptoms. She will come to you with that. এইটা যখন cervical fibroid হচ্ছে, it will cause more of these pressure symptoms than abnormal uterine bleeding. Right, because it's not obstructing or obscuring the endometrial cavity or the uterine musculature. Huh? It is not causing any obstruction on the uterine musculature or the endometrium. So, the menorrhagia, dysmenorrhea, these things won't be there. The pressure symptoms would supersede all these symptoms. Okay, these are all the pressure symptoms of cervical fibroid. So, cervical fibroid, what is the treatment of choice? Yeah, surgically you have to remove the, if it is a nulliparous lady, which means she is unmarried, she has not had any child, so you will go for always myomectomy. You will preserve the uterus, right? You will not remove the uterus, you will do always myomectomy. And if she is a lady who has completed her family, she is perimenopausal, you will go for hysterectomy. Be it a abdominal hysterectomy, be it a laparoscopic hysterectomy. Okay, these two are preferred in case of cervical fibroid. Okay, now I was telling you about all the degenerations in fibroid. In fibroid, you have to know all the types of degeneration. Okay, first is the hyaline degeneration. Hyaline degeneration is the most common sign or most common degeneration type of fibroid. Hyaline degeneration. First is hyaline, is the most common degeneration. Then is red degeneration. Number 2 is red degeneration. Red degeneration is found in which state of the woman? I mean, when degeneration is found, when red degeneration is found in a woman, when she is pregnant. In pregnancy, red degeneration is most common. Okay, red degeneration নিয়ে একটুখানি বলি, it is most common in second trimester of pregnancy. Most common in second trimester of pregnancy. She will typically come with, I mean, she was diagnosed before, ঠিক আছে, আগে ডায়াগনোজ হতে হবে তাকে। ধর she is coming to you since many years, she has got infertility, primary infertility. Okay, she is not able to conceive, she has or secondary infertility also. Why? Because maybe there is a submucosal or an intramural fibroid is there, which is obscuring the endometrial cavity. Every time
she is able to conceive, but there is recurrent abortion during mid trimester because endometriumটা সেরকম ভালো ফর্ম হচ্ছে না, there are pressure symptoms due to there is growth retardation, there is spontaneous loss of the fetus. Okay, so mid trimester abortions, you have diagnosed somehow, you have given many progesterone analogs, progesterone, you have like she has উতরে গেছে প্রেগন্যান্সি, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার অবধি চলে গেছে, এবার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে এসছে, নাও she'll typically complain of pain. Why? Because initially you have diagnosed যে there is a fibroid. You will keep it in mind that during pregnancy इसका तो pain होगा ही होगा second trimester में, because it is most common red degeneration during second trimester pregnancy. Red degeneration means degeneration any kind of means cut off of the blood supply. Blood supply अगर कहीं cut off हो जाए तो क्या होता है? पेन होता है। और कहाँ कहाँ पेन होता है बोलो? Other than gynaeops, blood supply cut off, there is pain. बोल हैं? मार खाबी। अपेंडिक्स में क्या होता है? ब्लड सप्लाई कट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है। अपेंडिसाइटिस में ही तो है, आइटिस इन्फ्लेमेशन। হ্যাঁ বল, গ্যাংগ্রিনের ব্লাড সাপ্লাই কমে যায় তো কি হয়? নেক্রোসিস হয়, পেনও হয়, হতে পারে, ঠিক আছে, दैट इज लेस कॉमन। किंतु और मोस्ट कॉमन किसमें होता है? ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, इसके लिए पेन हो रहा है। यस, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ। ফার্স্টলি কি হয়? অ্যানজাইনা, ম্যাসিভ পেন হয় একটা, তাই না? রেট্রোস্টার্নাল পেন হয় একটা। সো মাইকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, all due to cut off of the blood supply. So fibroid also like that. Initially it is a world appearance. Okay, initially center में अगर तुम्हारा blood supply कम जाए तो क्या होता है? पेरिफेरी में तुम्हारा पेन हो जाता है, degenerate हो जाता है। degenerate tissue, any kind of tissue will cause, due to avascularity it will cause pain because of the cut down of the blood supply। ঠিক আছে, কেন কি blood supply during pregnancy কোথায় চলে যায়? It will not give a damn to the fibroid, तुम रहो अपने तरह। I will give the blood supply to the uterus and the baby and the placenta। ওই দিকে তখন আর ইউট্রাসের ধ্যান যায় না during pregnancy, fibroid যায় ভাড় में। So it cuts off the blood supply and as a result there is degeneration। Most common is red degeneration, okay, during the pregnancy only, but and it can also mimic threatened abortion, right? If she is having a pain during pregnancy in the second trimester, you have to rule out if there is a threatened abortion or not, is there going on or not, right? Because threatened abortion can also have same symptoms as red degeneration, right? Like pain, like contraction of the uterus, tightening of the uterus, all these things. How will you treat her if she is having excruciating pain during mid trimester? You will do a cesarean section. What will you do? Medicine. What medicine? হ্যাঁ, তাছাড়া উপায় আছে? তুই এইটুকু বাচ্চা বার করবি? বাচ্চা বার করলেও কি পেন কমবে? It is self-limiting. You have to give painkillers. You have to admit her. যদি খুব বেশি পেন হয়, you can admit her. You can give her IV fluids, painkillers, injectables. जब पेन subside कर जाए, you release her, you discharge her. Okay, but just keep her on some painkillers. That's all. Nothing more can you do during pregnancy. And also what can you give? You can give her some tocolytics. Tocolytics means uterine relaxants. Uterus যাতে relax থাকে, pain যাতে কম থাকে। Mostly you can do that. Okay, so red degeneration, it's self-limiting. Okay, it is self-limiting. It will go on, it will disappear on its own. Okay, it is self-limiting. Next degeneration is cystic degeneration. Cystic degeneration is most common in intramural fibroids.
cystic degeneration is most common in intramural fibroids. Then there is calcific degeneration. Calcific degeneration কিসে দেখায়? subserosal fibroid. এইগুলো মোটামুটি সবকটা একদম মুখস্থ করবি, কিন্তু এমসিকিউ ডাইরেক্ট দিয়ে দেবে। Most common cystic degeneration in which type of fibroid? Most common calcific degeneration in subserosal fibroid. Calcific degeneration in subserosal fibroid. Okay. Sarcomatous degeneration in submucosal. ICCS. SS. So intramural এ কি হচ্ছে? ক্যালসিফিক। সাবমিউকোজাল এ কি হচ্ছে? ইন্টারমিউরাল এ হ্যাঁ সিস্টিক হচ্ছে, সরি সিস্টিক। সাবসেরোসাল এ কি হচ্ছে? ক্যালসিফিক। এন্ড সাবমিউকোজাল এ হচ্ছে সার্কোমাটা। সার্কোমাটিস ইজ লিস্ট কমন। হ্যাঁ, সার্কোমা মানে হলো সেটা ম্যালিগনেন্সির দিকে যাচ্ছে। সার্কোমা, এনি কাইন্ড অফ সার্কোমা ইজ ম্যালিগনেন্সি, দ্যাট ইজ লিস্ট কমন। ওকে, আরেকটা হচ্ছে লাস্ট ইজ অ্যাট্রোফিক। অ্যাট্রোফিক ডিজেনারেশন, এটা একটু মাথা লাগা, কিসে হতে পারে? অ্যাট্রোফিক, ছোটা হয়ে যাবে। A lady, she is 45-year-old, ঠিক আছে? You will get clinical scenario, right? Direct MCQ দেবে না। A 45-year-old perimenopausal lady বা postmenopausal lady, ঠিক আছে? She has come with pain abdomen, okay, and USG denotes that is a fibroid or a myoma present. Okay, what is the type of the degeneration found in that lady? এরকম করে দেবে, বা মেনোপজ বলবেই না। 45-year-old or 50-year-old or 60-year-old myoma is there. 50-year-old myoma, 50-year-old myoma. Atrophic degeneration. What is the clinching diagnosis? Menopause. Menopause causes atrophic degeneration in a lady. Okay. Acha, so what are the treatment of fibroid? Initial treatment ki she has come with menorrhagia or dysmenorrhea, okay, or what else? Intermenstrual bleeding, anything, any kind of menstrual irregularity she can complain of. But the thing is that cycles will be regular always. Cycles regular hoga kyunki that is a space occupying lesion, right? It is not causing any change in the regularity of the cycles. Had it been a ovulatory cause or any other hormonal cause, তাহলে সাইকেলের সাথে এটা একটা রিলেশন থাকতো। বাট অ্যাজ ইট ইজ a mechanical barrier, it is a space occupying lesion, তাই জন্য কি করছে, এটা সাইকেলকে কখনো ইফেক্ট করবে না। ওকে, so there will be presence of menorrhagia, there may be presence of dysmenorrhea. Okay, so what are the what are the আচ্ছা, রেড ডিজেনারেশন যেটা বললাম সেটাতে বললাম যে টোকোরাইটিক্স দিচ্ছিস, অ্যানালিসিস দিচ্ছিস আর হাইড্রেশন এসব করছিস, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এবার তার মধ্যে ইফ what all cases you will have to operate the patient, যেটা তুই বলছিলিস, তাহলে কি করব, অপারেট করতেই হবে কি কি সেরকম কিছু হতে পারে? কখন হতে পারে যে আমরা অপারেট করতে হচ্ছে? না, एबॉर्शन होने से क्या होगा? तुम्हारा एबॉर्शन होने से अगर तुमको दिख रहा है कि थ्रेटन्ड एबॉर्शन हो रहा है, you won't do any surgery, right? You will or dilatation evacuation or dilatation curettage. Where surgery नहीं, जब तुमको you have to cut the abdomen, when না আর কি হতে পারে? একটু আগেই বললাম আমি, একটু আগেই বললাম না, একটু আগেই বললাম পেন,
पहले ही उससे ही स्टार्ट किए थे हम। टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड से उससे स्टार्ट किए थे। सबसेरोसल, पेडंकुलेटेड, टॉर्शन। টর্শন মানে পেন হচ্ছে, কোনোভাবে তোমাকে আনটুইস্ট করতে হবে, ওটাকে কাটতে হবে। You have to untwist it. Ovarian torsion है, what is the treatment of choice? Laparotomy करना पड़ेगा, but laparoscopy करके you have to untwist it. And if it is a huge ovarian tumor, you have to remove the tumor. So, if the patient red degeneration কি হচ্ছে, most commonly asymptomatic ही থাকে, but if she complains of excessive pain, which can result in torsion, then you have to open the abdomen, open it in spite of pregnancy. প্রেগন্যান্সি থাকতেও কিন্তু তোমাকে ওটাকে অপারেট করতে হবে। আর প্রেগন্যান্সিতে কোথায় আমরা করব, ওপেন করব অ্যাবডোমেন, একটু আগেই বললাম ওভারিয়ান টর্শন, ঠিক আছে। তোর হিউজ ওভারিয়ান সিস্ট আছে অলরেডি, ঠিক আছে, সেটা মিড ট্রাইমেস্টারে কি অনেকটা জায়গা পেয়ে যায় অনেকটা ফর টর্শন। এটা কিন্তু লাস্ট ট্রাইমেস্টারে হবে না, কেন কি দ্য হোল অ্যাবডোমেন ইজ ফুল অফ ফিটাস, পুরো ইউট্রাস পুরো জায়গা নিয়ে আছে। মিড ট্রাইমেস্টারে কি হয়, মোটামুটি অনেকটা জায়গা থাকে টুইস্টিং হওয়ার। সো মিড ট্রাইমেস্টারে অ্যাকিউট পেনের কি কি ডিডি হতে পারে তাহলে? অ্যাকিউট পেন, डीडी, पहले ही टॉर्शन मत बोलो, पहले यूटीआई। डीडी बोलছি আমি, ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস অফ সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার পেন অ্যাবডোমেন। অনেক কিছু হতে পারে, বলতে থাক। প্রথমে কি বললাম, ইউটিআই বললাম, পেন অ্যাবডোমেন, আর কি হতে পারে, অ্যাপেন্ডিসাইটিস হতে পারে। প্রথমে তাহলে কি করতে হবে, অবস্টেট্রিক কজ এন্ড গাইনোকোলজিক্যাল কজ। তো অবস্টেট্রিক কজ পরে আসছি, গাইনোকোলজিক্যাল কজ বল, বা নন গাইনোকোলজিক্যাল কজের মধ্যে কি কি হয়ে যাচ্ছে, বা সার্জিক্যাল কজের মধ্যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস ইজ देयर, ইউটিআই ইজ देयर, কোলাইটিস ইজ देयर, প্যানক্রিয়াটাইটিস ইজ देयर। কত লিখবি, কোলেসিস্টাইটিস ইজ देयर। যা যা অর্গান আছে ভাবতে থাক আর বলতে থাক। অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রেগন্যান্সি এইগুলো যদি থাকে, पेन एब्डोमेन मिमिक करबे एनी ट्राइमेस्टर, बीट एनी ट्राइमेस्टर, और भी नैरो डाउन कर रहे हैं हम सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर ये भी हो सकता है, राइट। हाँ, और क्या अभी गायनेकोलॉजिकल बोल, ওটা তো অবস যাচ্ছি। गायनेकोलॉजिकल कॉज मेनली गॉट टू डू विद द यूट्रस एंड एडनेक्सा। उसमें बोलो क्या हो सकता है, पेन कॉजिंग फीचर्स, नॉन ऑब्स्टेट्रिक बट गायनेकोलॉजिकल। बोलो, फाइब्रॉइड में रेड डिजेनरेशन हो गया है, डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड और टॉर्शन ऑफ द फाइब्रॉइड, सबसेरोसल फाइब्रॉइड, और अभी बोले हाँ ओवरियन सिस्ट, टॉर्शन ऑफ ओवरियन सिस्ट। Okay, now we will do any kind of major operative management of the fibroid if the size is more, always okay, according to the size আমরা মেডিসিন দেব বা সার্জারি করব, ঠিক আছে। ইনিশিয়ালি তাহলে ওই কাট অফটা কত হয়, whenever you have done a obstetric examination in a pregnant woman, right? তোমরা দেখেছো হাত দিয়ে ফান্ডাল হাইট, দেখেছিস অনেকবার দেখেছিস। এবার ফান্ডাল হাইট আমরা কি করে দেখি, একদম জিফিস্টারনাম থেকে আস্তে আস্তে আলনার হাইপোথেলার এমিনেন্স দিয়ে আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে আসে, রাইট। সো whenever we will reach the umbilicus, কত উইকস হয়, কত উইকস হয় বলেছি অনেকবার, 24 উইকস। আপ টু umbilicus if the baby is there, it's a 24 weeker, ঠিক আছে। every ovarian or uterine or gynecological tumor, everything size is judged on the basis of ওই বাচ্চার সাইজটা, always according to the fetal size. If the patient is non-pregnant, if she is having any symptom of bloating of abdomen, if you are palpating and finding a mass in her abdomen, always correlate with the size of the baby.
in a obstetric case. বুঝতে পারছিস তো? একটা পেশেন্ট এলো, সে বাচ্চা নেই, কিছুই নেই, বাট সাইজ অফ দ্য ধর একটা পেলভিক মাস আছে, বা ওভারিয়ান টিউমার আছে, বা ইউট্রাসটা বড় আছে, বা ফাইব্রয়েড আছে, তার জন্য ইউট্রাসটাও বড় হয়ে গেছে, ইন্ট্রামিউরাল ফাইব্রয়েড। সো তুমি সবসময় কি করে ফান্ডাল হাইট দেখতে দেখতে তুই দেখলি যে 24 উইকসে এসে হিট করছে, তার মানে দ্য মাস ইজ সাইজ ইজ 24 উইকস। আমরা সবসময় অবস के साथ रिलेट करते हैं उसको, the size of the mass। বুঝতে পারছিস তো? she is not pregnant, but সাইজ উইকস এর উপরই আমরা ওই রকম অবস এর মতনই সেটাকে কম্পেয়ার করে বলি, ঠিক আছে? So here the cutoff is 12 weeks. If the tumor is less than 12 weeks, we always go for expectant management, that is medical management. Medical management, what do we give? If she is asymptomatic, we don't give anything. If it is an incidental finding, ধর হোল অ্যাবডোমেন করিয়েছে, তার সাথে একটা ফাইব্রয়েড বেরিয়েছে, if she is asymptomatic, we will follow up after 6 months. If she is asymptomatic, expectant management is we will follow up a USG after 6 months. These are all less than 12 weeks. Less than 12 weeks. And medical management, যদি she is asymptomatic, medical management according to the symptom we will give her. If she is bleeding heavily, if she is having menorrhagia, what will we give? Tranexamic acid, ethamycin, এগুলো দেব ব্লিডিংটাকে কমানোর জন্য, or mefenamic acid for reducing the pain. ডিসমেনোরিয়া হলে mefenamic acid দেব, আর যদি মেনোরেজিয়া হয় তাহলে heavy menses হলে we will give her tranexamic acid or ethamycin. Now there are other drugs which can reduce the size of the fibroid. Some drugs are there. From them, first is mifepristone. Mifepristone is an anti-progesterone drug. Its other name is RU486. It is anti-progesteronic. Because we have seen যে যাদের মানে বডিতে ইস্ট্রোজেনিক কম্পোনেন্টস বেশি থাকে, they are more prone to fibroid. ওকে, সমীর হাজরা স্যার হয়তো পড়েছে, বারবার এই সেন্টেন্সটা বলে, ফ্যাট, 40, ফার্টাইল, ফেয়ার, এগুলো স্যার বারবার বলে। দোজ আর মোর estrogenic features, and fibroid main hormone is estrogen. Those female who has preponderance of estrogen in their body are more prone for developing fibroid. Okay, so we are giving anti-estrogenic things. This is also anti-estrogenic. Mifepristone is also anti-estrogenic. So we are giving mifepristone RU486. It has been found in many researches that it actually shrinks the size of the fibroid. Also we can give danazol, DANAZOL, danazol. It is also anti-estrogenic. So danazol, as it is anti-estrogenic, what all side effects it can have? Anti-estrogenic, it has a major side effect. I mean, I had an intern who a patient came with, I had a history of a patient who had come with fibroid. She was a young female. Okay, she had a subserosal fibroid. It's very symptomatic. She was having menorrhagia, dysmenorrhea. Okay, and the size of the fibroid was around 6 mm. 6 mm. Okay, it was not that big, not that small. Okay, medical management would have been dealt with. Okay, mifepristone easily could have been given to the patient. She was having irregular cycles also, so we could have started her on OCPs for regularizing the cycle, and symptomatically if she is having menorrhagia, we had also given her tranexamic acid. Pause. Okay, now still complaining of the symptoms, it has lessened a bit. Now the intern did one thing, he gave the patient danazol. Okay, he had read it in some book that danazol works beautifully for a patient having fibroid, it decreases size, so he gave her danazol. Now 6 months
1 year she was totally on danazol. Okay, she didn't come for follow-up. It is very important when you are treating a patient, you have to tell her when to come for the next visit. You can't just let her go on her own. সারা জীবন ধরে ডানাজল খেতে থাকবে না, তো তুই ডাকলেই না, তুমি কিন্তু মা এক মাস খাও, তারপর একবার এসে দেখিয়ে যাবে। অলওয়েজ ask the patient for a follow-up. Always, যখন তোমরা প্র্যাকটিস করবে, always ask the patient for a minimum like 2 months, 3 months, 1 month, whatever. Tell her for a follow-up because you will be trapped. But if she goes on taking the medicine till eternity, after some time she'll go, oh, apni to bolenni aste. Then you will be in deep trouble. So the patient took danazol for a whole 1 year, okay, without any stoppage. She was totally amenorrheic because when you start danazol, it's an anti-estrogen. তোমাকে amenorrhea করে দেবে। She was totally amenorrheic for 1 year. After that, when she had come, I interacted her for like 2 to 3 visits. She had a very charming voice then. Okay. And then when she came after 1 year, her voice was hoarse. Her voice was typically like, hey, Dr. Babu. She was like this. I was in shock. কি হয়েছে তোমার গলার এই অবস্থা কেন, কি ওষুধ খাচ্ছ? এইটা দিয়েছিলেন ডাক্তার বাবু, আমি যাকে দেখিয়েছিলাম আগের বার। The intern is not there anymore. I was there, right? Internship তো 1 বছর হয়ে গেছে, 1 মাসের গাইনি পোস্টিং তাকে হয়ে গেছে শেষ, সে লিখে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। When I saw danazol was given for a whole year, and the serious side effect of danazol is hoarseness of voice. It is very rare, but it is not that rare also, huh? And there is hoarseness of voice. It reversible or irreversible? Irreversible. Bab. So when in doubt, always consult a senior before giving any medicine. Na সব মেডিসিন দিতে পারো, কিন্তু medicines like this which has got a serious side effect, সব সময় you have to know this. তাই জন্যই আমরা তোদেরকে এত সাইড এফেক্ট পড়ানো হয় কেন? Because allopathy has got many side effects. তাই জন্য লোকে they avoid allopathy mainly. They go for homeopathy, Unani, Ayurveda. কেন? Because of the side effects only. So you have to take a stand on the risk benefit always while prescribing anything. Okay. So danazol, what will you give for 1 month, for 2 months? Okay. Then you'll assess her severity or do a scan again. ঠিক আছে? If she is relieved of the symptoms, you have to stop danazol. It is also hepatotoxic. Okay. So LFT ও তোমাকে করাতে হবে। হ্যাঁ, ক্লাস আছে কি করেছে? 3টে মিলে হ্যাঁ, danazol দেওয়ার পর ফাইব্রয়েড ঠিক হয়ে গেছিল। আর কি কি বাকি রইলো তোদের? আছে সার্জিক্যাল, তাহলে কি করতে হবে? সার্জিক্যালি there is myomectomy. If she is having infertility, you have to do a myomectomy. And if she's a family is complete, you can go for hysterectomy, abdominal laparoscopic or vaginal hysterectomy. Okay, মোটামুটি হয়ে গেছে সার্জিক্যালি। Okay, all the GnRH analogs, these work wonderfully. এখন drug of choice আমরা মোটামুটি GnRH analogs. Okay, GnRH analogs what are all? কি নাম জানিস? ফটাফট বল একটা দুটো। নাম জানিস না একটা GnRH analogs? letrozole, anastrozole, gestrinone, জেনে আসবি GnRH analogs, হ্যাঁ, which works on the hypothalamus. GnRH, gonadotropin releasing hormone analogs. Okay, so these when given in injectable form, এগুলো ডোজও আছে কিছু কিছু। This can work like havoc. It can turn a myomectomy to a conservative management. মানে শুধু if she needs a myomectomy, after you will give a GnRH analog, it can be converted to a conservative or a medical management. Conversion হয়ে যায়, এতটাই র্যাপিড তার রিলিফ হয়। ঠিক আছে, or hysterectomy to a myomectomy. বুঝতে পারছিস তো?
These are the conversion rates. And what else? Okay, mainly vaginal, hysteroscopic, laparoscopic, abdominal. Now, hysteroscopic surgeries are also done. Hysteroscopically surgeries are also done. If you are able to visualize, there is a submucosal myoma. You can see there is an indentation in the endometrium. Endometrium এরকম একটা bulge হয়ে আছে. Because of that, infertility হচ্ছে, তুমি hysteroscope দিয়ে দেখছো. In that sitting only you can do a myolysis. Endometrium पूरा निकाल देना है. और क्या, if there is a excessive bleeding, uterine artery embolization. Okay, that can reduce the size of the fibroid. Uterine artery जब तुम blood supply cut off कर दोगी तो myoma का भी blood supply cut off हो जाएगा, दी वो छोटा हो जाएगा. ठीक है, that also you can do. Another treatment of choice now is that MRI guided focused ultrasound. MR guided or MRI guided, magnetic resonance imaging guided focused ultrasound. Focused ultrasound मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स दिए तुमको वो मेल्ट कर देना है, साइज रिड्यूस कर देना है. ठीक है, विद अल्ट्रासोनिक वेव. इट इज मोस्टली टारगेटेड आर और इंडिकेटेड फॉर अ सिंगल लार्ज फाइब्रॉइड. फॉर अ सिंगल लार्ज फाइब्रॉइड यू कैन डू अ MR guided focused USG. It is written like this: MR focused USG.